Abaana bana be bafiiridde mu buttemu eggaba ate era nga ne UBC yeetaaga obumbi 32 okwetekkera AFCON 2027. Ebyo ebimu ku ebyo bitukuŋŋaanyiriza mu olunaku olwaleero nkwaniriza ku UBC TV amawulire ga UBC leero. Ennaku z'omwezi Katobala 2 ezikongose ku mwezi ogwokuna omwaka 2026. Nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa obubonero. Nzikiriza tutandikirewo ne gavumenti ebaze enkola enaagobererwa okufuula kasasiro ekyomuwendo eri abantu n'ebitundu. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akakasizza nti enkola eno egasse ebirowoozo by'abantu n'ebitongole ebitali bimu nga kati erindiridde kwanjibwa eri olukiiko lw'abaminisita ne Parliament. 2024, Cabinet directed the Ministry of Local Government to develop a national waste management policy to guide the transformation of waste into a resource and support Uganda's transition towards a circular economy. And this reflects a fundamental shift in how we view waste, not as a burden, but as an opportunity. Waste, if poorly managed, constrains our cities. It also threatens public health and undermines economic productivity. The other day, you remember, we even lost life. So you can lose life when you don't manage waste properly. However, when properly harnessed, it becomes a driver of value, supporting industry. You can generate electricity. You can also get employment for our people, and of course, promoting environmental sustainability. I wish to also emphasize that effective waste management is not the responsibility of one institution. It requires collective action. If we get our act together, we can now move from a waste that causes loss of life to waste that becomes a source of value. If we do not come out with financing mechanism, then we shall not implement the policy. So from the household, the generators of waste, to the local governments and KCCA, the central government, our development partners, and eventually the business community, the off-takers, we think that the financing is possible. We have the resources internally, but also the external partners are here to support us. Kakati abatuuze b'e Muyenga mu ggombolola y'e Makindye bawadde Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja omudaali nga bamwebaza olw'emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga naddala eri omuntu wa bulijjo. Abakulembeze nga babadde bakulemberwa Mmeeya wa Makindye omuggya Yasin Omar be bakwasizza Ssaabaminisita omudaali wano ku ofiisi ye mu Kampala. Ssaabaminisita abeebazizza okumuwa ekirabo kino era ne yeeyama okugenda mu maaso ng'akolera bannayuganda nga talina kyekubiira. Nabyo katubifune. Addako ye Prime Minister gweguno neyansiza nnyo neyanzeegeye bannange ngansanyuse. Residents Intelligent Led Policing Medal. yeeyo otukolerera Your contribution towards the safety of Uganda and the region using the monitoring proactive approach paved way to develop Makindye and Uganda at large. Muyenga is now a safe place with many businesses in terms of hotels due to your efforts to inspect health facilities, roads, PDM implementation and other government services. We, the residents of Muyenga, decided to recognize your leadership by awarding you this medal
after the one decorated to His Excellency the President on the Heroes' Day this year. Right Honourable Prime Minister, may this medal serve as a reminder to inspire you to continue striving for greatness. Please accept our warmest congratulations for your outstanding work and recent victory of the 2026 parliamentary term. I am deeply honored and humbled to receive this award. This award. This recognition from your community is highly appreciated. I sincerely thank you for this thoughtful gesture and confidence you have placed in me as a person and the NRM leadership. Because you started with the president and now it's me. This award is not mine alone. It belongs to all of us. It reflects the shared commitment to continue improving livelihoods of our people through inclusive service delivery, which you have talked about, peaceful coexistence, unity, and active community participation. Allow me to also express my sincere gratitude to His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni on behalf of government. I reaffirm our commitment to continue serving our country with dedication, ensuring that Uganda remains on a path, a clear path for socio-economic transformation without leaving anyone behind. Tewali kuzikiza. Eyo nga tuvuddeyo, poliisi egombye obwala musajja aweza emyaka 39 egy'obukulu ayingidde essomero ly'abaana abateggaba n'asanjaga abaana 4 era ne balugulamu obulamu. Ekifo kino abazadde abagenda ku mirimu babadde bakuumirawo abaana ne babasanga akawungeezi. Poliisi egamba nti okunoonyereza kutandikiddewo ku kigendererwa ky'omusajja ono kati akuumirwa ku poliisi e Kabalagala. Naye nkulabula nti ebifaananyi ebimu byesisiwaza ng'ow'emmeme entono oba ennafu asobola okwesega. Abaana bana batiddwa mu ntiisa omusajja ategerekeseeko nga Christopher Okello Onyum bw'ayingidde essomero omukuumirwa abaana erya Gaba Early Childhood Development Center mu biseera ebya Kalasamayanzi. Kigambibwa nti Okello Onyum nga nsibuko ya Nnooya yayingidde ku ssomero lino n'atema abaana omu ku omu era 4 ne bafiirawo. Amawulire agavaayo gategeezezza nga omusajja ono bwe yabaddeko ku ssomero lino ennaku nga 2 emabega. Mbunga asaba kifo akuadmitinga mwana we naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azzeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'avudde awo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumita n'obwambe. Obulumbaganyi buno bwe bubeereddewo ekifo kibaddemu abaana 14 era 10 bo baddusiddwa era oluvannyuma ne bakwasibwa bazadde baabwe. Bakwasiza omwana balina kye bagambe kyonna. Mwana muzebuze wakati omuteeka nnyo mu public y'abantu ejjamuletera okulowooza bintu bingi. Muzze awaka mu kiseera kino akaguwa kakayero kategeeza nti nno efuuse kitundu kinoonyerezebwako era nga okutuusa nga poliisi ekiriyalinze nga bamaze okugyawo obujulizi bwonna abazadde tujja batubategeeza ku lunaku lwe baba balina okukomyawo abaana. Abakugu abanoonyereza bayiriddwa mu kifo kino okunoonya okulaba oba basobola okufunawo obukakafu obulala ku nsonga eno ebaddewo ku ssomero lino. Wabula tukitegeddeko nti abaana 3 bo baatuusiddwa mu ddwaliro babadde bafudde era omulambo gw'omwana omu gugiddwa ku ssomero lino enjega eno we yagudde. Abagenzi kuliko Odeke Ryan ono nga mulenzi wa mwaka 1 n'ekitundu, kuliko Eteko Gideon nga naye mwana mulenzi wa myaka 2 n'ekitundu, kuliko Keisha Alungat nga wa myaka 2, kuliko ne Ignatius Seruyange
nga naye wa myaka 2 n'ekitundu nga mubaddemu abalenzi 3 n'omuwala 1. nga kibaye tuyambako nnyo okulekawo kuba oba tolina woleka mwana dhano singa omuleka ewaka nodda nga alina byakoze ewaka obadde omuleeta n'abeera waneno n'asiibawo bulungi n'omusanga nga ali seefu n'omukwata n'omuzza ewaka nga just obadde oleeta ngoye ne bagamba leeta omwana n'oleeta engoye nga otandikira ku mwaka gumu bana bibadde bakuuma bamukuleke n'obalekera n'ogenda n'okula n'okoma naye at the end of the month n'obawayo 13,000 kyekirungi ky'essomero lye libadde lituyamba mu kitundu kyaffe ekye. Poliisi omutemu emukutte nga n'abatuuze bagezezzaako okumulumba bamutugumbule wabula poliisi n'amagye ne bakuba amasasi mu bbanga okubagumbulula. Tukyotuuseeko kyolabirako ddala osobola okugamba nange bamumpe muli obunyama kuba ekikola kyakoze kibi nnyo kyantiisa kuba tusanze emirambo wali eri emisaayi egijjudde abaana bafiiridde mu bulumi bw'amaanyi kati naawe n'obwobeera ggwe osobola onyiigamuko n'ogamba bamumpe muyuzeyuze era senga kubaddeko mutabani wange ndowooza nange leero we nandifudde. Mutemu ayingidde asaza abaana ensingo bubi nnyo baana mwaka gumu ku 2 ziddole zibadde ziguddeyo ebyokuzanyisa byabwe omusaayi guli mu lujja wonna ne poliisi yandituuse n'esooka n'enoonyereza kizze kitya kituuseewo kiteetuse mu kukuba abantu basatu. N'afumita n'asala n'omulala n'asala n'afumita. Abatuuze n'abazadde bagenze mu bungi mu kifo awabadde obutemu era bangi ne balaga okutya olw'obulumbaganyi obubaddewo. Nze ndi ku ssomero kwennyini. Poliisi egamba nti okunoonyereza kutandise okuzuula ekigendererwa ky'omusajja oyo ekyamusindiikiriza okukola obutemu obwo. Ndi Ivan Kahwa ne Dan Lugemwa Waneggaba. Mawulire ga nnaku tusaba Katonda agumye abazadde b'abaana abo ate n'abagenzi abalamuza kisa. Bwe tweyongerayo ababaka ku kakiiko k'ebyempuliziganya ne tekinologiya balaze obwetaavu bwa minisitule y'ebyensimbi okuvujjirira ebitongole bya gavumenti eby'empuliziganya wansi wa minisitule ICT omuli Uganda Broadcasting Corporation, Uganda Communications Commission ne NITA Uganda okusobola okukola obulungi emirimu gyabwe mu kiseera ng'eggwanga lyeteekera emipiira gya AFCON 2027. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyempuliziganya tekinologiya n'okulungamya eggwanga Amina Zawedde ategeezezza nga UBC yokka bwe yeetaaga ensimbi obuwumbi 32 okulaga emipiira gino eri eggwanga n'ensi yonna okutwalira wamu. Nabyo tubifune. Minisitule omubezi minisitule y'ebyempuliziganya tekinologiya n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga n'omuteesiteesi omukulu mu minisitule Amina Zawedde balabiseeko eri akakiiko k'ebyempuliziganya ne tekinologiya okunnyonnyola ku miwendo egirabikidde mu mbalirira yaabwe ey'omwaka 2025-2026 so ne bye baagala bisoosowazibwe mu mbalirira ya 2026-2027. Next year's budget, those two departments, national guidance has only 1.4 billion allocated to it. And then information has only 2 billion allocated to it. And you know, now media center is under the information department. Abaka ku kakiiko bagadde okumanya ku nsimbi obuwumbi 10 ezibanjibwa ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation ekikolera wansi wa Ministry ya ICT n'enteekateeka eziriwo okuzisasula wabula mu kubaddamu omuteesiteesi omukulu mu Ministry ya ICT Amina Zawedde bategeezezza nga bwe bawandiikidde Ministry y'ebyensimbi okubawa ssente okusasula amabanja. Is in liaison with Ministry of ICT and Finance to have funds allocated to the areas to have funds allocated to pay off the areas if funding provision allows. In this line or regard, UBC has written to Ministry of Finance through Ministry of ICT. Because now the UBC desperately is writing to the Ministry of Finance through the Ministry of ICT
about the domestic areas, the 100 billion. I think this is for strategic direction as a ministry. We would do brief the ministry, the committee, what have you done? Because this is a lot of money. Zaweda ategeezezza akakiiko nti Uganda Broadcasting Corporation UBC beetaaga obuwumbi 32 okulaga emipiira gya AFCON 2027 mwe basuubira okukungaanya obuwumbi obubiri ng'omusolo. 2027 AFCON budget that is broken down in the table here where we have satellite and transport equipment, signal broadcasting rights, production on TV, radio, promotion over 11 stations and promotion over 40 stations that amounts to 32.006 billion. On the previous experience from the last concluded CHAN games, we expect to generate, UBC expects to generate 2 billion. Abakabamu bakisembye ssente obuwumbi 32 ziweebwe UBC wabula ssentebe w'akakiiko ayotone awabudde abakulu mu UBC okuddayo beetegereze omuwendo gw'ensimbi gwe bagambye nti gwe gugenda okukungaanyizibwa ng'omusolo. When you support UBC's program under APCON, you would be saving us from struggling to look for funds here when we can get that under APCON and then that problem is solved. You are expecting 2 billion revenue. I think you go and revisit this. Just don't cut and paste something and drop here. It's going to look ugly. Because that's what you have done. That since the other year we did this, let's assume you don't work like that. Let's be very clear on what we are doing. And like akakiiko era kakoonye ne ku ttaka lya UBC eritankanibwa Embale ne Soroti. UBC has engaged NFA and relevant stakeholders to conduct a joint boundary opening survey to ensure that we clearly demarcate the boundaries of this land, these plots. Ensimbi ezeetaagibwa awamu okuyimirizawo emipiira gya AFCON 2027 ziri wakati w'obuwumbi 7 n'olunana. Ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwetabingi mu Parliament. Webale nnyo Farida ne Gloria Gwetabingi. Tukkirize ekitundu kyaffe ekisooka tukiwunzikire wano UBC Leero twegesa amaaso tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Oli mukyala alina bizinensi entono ng'olina ekirooto eky'okugiteeka ku ddaala eddala. Grow Project weeri okukuyamba okutuukiriza ekirooto kyo. Grow Project ye kaweefube wa gavumenti eyateekebwawo Ministry of Gender, Labour and Social Development wamu ne Private Sector Foundation Uganda n'obuwagizi okuva mu banki y'ensi yonna. Tuyamba bizinesi z'abakyala ez'obwannannyini okwetooloola eggwanga, okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo wamu n'okunnyonnyoka enzirukanya ya bizinesi zaabwe mu kutendekebwa okubeerawo mu bitundu byabwe, okuteeka ssente mu bizinesi zaabwe ko n'okubawa looni ezijja mu nsawo zaabwe wamu n'okukulaakulanya ebitundu mwe bakolera kibayamba okugaziya emirimu gyabwe. Bw'oba by'otunda bisobola okuvaamu $800 buli mwezi. Grow Project erina ebikozesebwa wamu n'obusobozi okuyamba okukulaakulana. Okumanya ebisingawo kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti, ekibuga oba kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti 3 777 omanye engeri gy'oyinza okuganyulwa mu mpeereza za Grow Project. Grow Project tuteeka abakyala ku mutindo tukulaakulanye ebitundu byaffe. Akyatambula naffe otukolera ddala bulungi. Ekitundu kyaffe ekyokubiri tukitandise n'Abakristu basabiddwa okweddako mu nneeyisa zaabwe n'okunywerera ku Katonda ekiseera kyonna eky'obulamu bwabwe.
Entanda eno ebasibiriddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere bw'abadde akulembeddemu mmisa ey'okutukuza omuzigo n'abasasolodooti okuzza obuggya ebirayiro by'obuwulize eri omwepisikoopi. Mmisa ebadde ku Lutikko e Lubaga. Abakristo okuva mu Kampala beeyiye mu bungi ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu kitambiro kya mmisa ey'okutukuza omuzigo ekulemberamu ebikujjuko by'Olwokuna olutukuvu. Okuyimba mmisa eno kukulembeddwamu omwepisikoopi w'essaza lya Kampala Paul Ssemwogerere abadde awerekeddwako baviika Jeno, bamusinyooli, bafaaza n'abalindirira okufuna obusaasolodooti. Wakati mu mmisa eno Ssaabasumba Ssemwogerere atukuza omuzigo okuli ogwakusiigibwa kw'abalwadde, abalonde n'ogwa karisima. Gairidde tuba mwoyo omutuukirivu omukubagiza ave mu ggulu akke muzigo guno gwasiima guve mu muti omubisi gwongere endasi mu mubiri olw'omukisa gwo omutukuvu. Ssaabasumba Ssemwogerere annyonnyodde ku makulu g'omuzigo omuli ogwa kirisima. Omuzigo gwa kirisima gukozesebwa mu masakalamento 3 mwe tufunira obuvunaanyizibwa okuweereza Kristo n'okumujulira mu ngeri ey'enjawulo: mbatisimu, confirmation ne ordine. Tugukozesa ne mu kutukuza ekereziya ne altari. Omwepisikoopi yennyamidde olw'enneeyisa y'abantu abamu etajja nsa n'abasaba okweddako. TikTok oyo yampeereza obubaka nti togende waagundi tujja kuyisaamu eggaali. Ate ng'enze eggaali nagivuganga bulungi nnyo. Kitegeera. Naye omwaka gwonna mwawulira nti eggaali baagimpisaamu nengiwulira. Naye olw'okubeera nga twali wamu nga ekereziya n'obusaserdoti saawuliramu kakankana konna kubanga twali wamu. Mu mmisa y'emu abasaasolodooti bazizza buggya ebiragano byabwe eby'obuweereza n'obuwulize eri omwepisikoopi era abasiimye olw'okukolaganira awamu. Ku lunaku lwe mwafunako obusaserdoti, Kristo mwamwesibako lwa kwagala, mwalaganyisa ssanyu okwevaamu okwewa kereziya wa Kristo ne mukakasa okutuukiriza omulimu omutukuvu gwe yabawa. Mwagala okukwatira ddala Kristo n'okugenda mu mbeera gye yakolangamu. Njagala. Mmisa eno esomebwa ku nnaku endala so nga essaza lya Kampala likyakuumye ennono ey'okugisoma ku Lwokuna olutukuvu. Emmisa gye tubaddemu ku makya era mu dayosisi yaffe Archdiocese y'e Kampala ebeerawo ku Lwokuna lwennyini. Mu dayosisi enzera ndala ebeerawo abamu ku Monday, abala ku Tuesday, abala ku Wednesday. Ffe wano tukyagoberera ennono eyo yennyini ya kereziya ku lunaku lwennyini olwo Lwokuna. Emmisa eyo ya mwepisikoopi okusinga n'abasaseredooti n'abakristo okuva mu ssaza lye lyonna, era n'abasaseredooti abo baali badde bava mu ssaza lyonna. Ate olunaku olwo ayina emikolo gy'akolera mu kitambiro kya mmisa, era mmisa eyo bagiyita mmisa ya kirizima kubanga mwe muweerwa omukisa emizigo egy'enjawulo kereziya gy'akozesa, naddala emizigo giri egyesatu. Nze Ivan Njuko. Abakristaayo beetabye mu bungi mu mmisa y'okunaaza ebigere eteekeddwa ku Lutikko e Lubaga ng'akamu ku bubonero obwakolebwa omwana wa Katonda Yesu Kristo ng'agenda okuweebwayo okukomererwa. Bw'abadde akulembedde mu mmisa eno, Bwana Mukulu Father Francis Walugembe asinzidde wano n'asaba abakkiriza okubeera abeetoowaze n'okussa ekitiibwa mu buli muntu kubanga kuno kwe kwagala kwa Mukama. Father wakati mu mmisa mwasinzidde n'avumirira ebikolwa
ebyettima ebyokutta abantu abatalina musango ng'okubaddewo ku ssomero erimu wano mu Kampala. Nti ye kennyinnyini yeemaliramu ddala n'alyoka akkirira awali aboonoonyi n'alyoka abanunula n'alyoka abanaaza. So ekikolwa kino ekyokunaaza ebigere si kya kinyumo. Tera okulaba abantu ze gw'olaba wano bannaaza ebigere ze gw'olaba wano bakinyumirwa nnyo, naye kitujjukize ki Yesu kyagenda otukolera olunaku lw'enkya nga yeemaliramu ddala bwe tuba nga tuzze emmisa tugiseemu ekitiibwa ate era tugyagala ennyo. Ate ntera n'okulaba wano nga tusembera basisita bano batera okutuyambako okusembeza. N'ogenda n'olaba sisita ng'asembereza wali omuntu n'ava eri kubanga ayagala kusemberera wa faaza. My friend, faaza Yezu gw'asembeza ne sisita y'omu gwakola ki? Gw'asembeza. Kitegeeza nti gwe bw'ojja n'osemberera ewa faaza ofunye Yezu ne maama we, nedda ofunye Yezu yennyini nga bw'ali mu bulambalamba. Ono ne bw'otajja wa faaza sigalayo eri ewa sisita osemberera eri. Leka kusala ove wano ogende wali kubanga oyagala kusemberera wa faaza. Semberera awo sisita waali, semberera awo ngalo. Ekikulu kya byonna okussaamu Omukama ekitiibwa. Nsemberedde ku lulimi naye olulimi lwange lulina okuba nga lutukuvu. Tinsemberedde mu ngalo naye engalo zange zirina okuba nga ntukuvu, zirina okuba nga nnyonjo, nina okuba nga nange kennyini ndi mutukuvu. Awo nno Omukama ono ali mu Ukalisitiya kyasinga okwagala ennyo. Kakati abakulembeze ku kitebe ky'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM abagenda mu lusirika lw'abakabondo k'abannakibiina abagenda okukiika mu Paalamenti e12 ekyankwanzi bakakasizza nga bwe bayise bannamunigina abaagala okubeegattako nabo bateeseze wamu ku biseera by'ekibiina eby'omu maaso. Olusirika luno lwakubaawo okuva nga 7 omwezi guno 2026 ne munnakibiina kya DP Norbert Mao naye ayitiddwa abeereyo. Olukungaana lusuubirwa okuggulwawo ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni. Kololo in preparation to travel to Chankwanzi. Ekibiina kya NRM kyakugenda mu lusirika olw'ennaku 7 olugenda okwetabaamu ababaka abajja abaakalondebwa mu Paalamenti ey'e12. Ffenna tugenda kubeera mu lusirika ekyankwanzi nga tukulembeddwa National Chairman era ne ba SEC members bonna bajja kubaayo, ba cabinet ministers bajja kubaayo. Bano eno baakubayigiriza mu bintu ebitali bimu okuli okunnonoka ennono z'ekibiina ssaako n'emiramu egitali gimu. Tujja kuba ne presentations oba okusomesebwa ku Uganda ekolagana etya n'amawanga agatwetoolodde. Olukungaana luno olugenda okutandika ku lunaku olwokubiri mu butongole lwakuggulwawo ssentebe w'ekibiina era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. National Chairman nga ayogera kye tuyita keynote address ng'agenda kwogera eri ababaka ne bamemba bonna ku ki kye kitegeeza okugamba nti tunyweza ebyo ebituukiddwako. Wabula ku bbalaza ya Ssabbiiti etandika bano baakutandika n'okusunsulwa okugenda okubeera ku kisaawe ekyameefuga Kololo. Pack few things, don't pack many things because most of the things are going to be given to you from Chankwanzi, especially the uniforms you're going to use for training. Olusirika luno lwakwetabwamu ababaka ba Paalamenti abaakalondebwa abajja bokka era nga lwakubumbujjira ku ttendekero ly'ebyobufuzi ery'ekyankwanzi. Eb'ekibiina ky'NRM ababaka baffe abapya aba Paalamenti ey'omulundi ogw'e12 babenga bategeera bulungi emisingi egyo. Nga boogerako ne bannamawulire wano mu Kampala olunaku olwaleero, abakungu okuva munda mu kibiina ki NRM bongedde okuttaanya ku bigenda okuyigirizibwa.
tugenda kuba okutematema manifesto yaffe nga bweri biki ebyo NRM bye yeeyama okukola mu kisanja kino ekijja ku byenjigiriza, ku byobulamu, ku bya infrastructure ng'enguudo, amasannyalaze n'ebirala. Bano bagamba nti era mu lusirika luno baakuteekesera mu kulaba butya bwe beekebakeba eddimu ly'okutuukiriza manifesto y'ekibiina ssaako n'emiramu egitali gimu. Ebigenda okwogerwako byebyo ebyetooloolera mu manifesto bannayuganda kwe baasinziira okuyira NRM obululu, naye ng'ekisookerwako ddala kye tuyita ideology oba enkola NRM kwe yeesigama okuddukanya eggwanga lino. NRM era etubuulidde nga abamu ku babaka abali ku ludda oluwabula gavumenti ssaako n'abo abali ku bwannamwegina bwe baayitiddwa okubeera ekitundu ku nteekateeka eno. We even inviting members of opposition because if they are willing to come and learn, we shall invite them to come to Chankwanzi. Because what is going to be discussed in the 12th Parliament is about the future of Uganda. And it is also best to be in opposition when you understand how the government is going to be governed. Richard Odongo, ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM era ayongedde n'akakasa nga ssenkagale w'ekibiina ki DP Norbert Mao era minisita w'ebyamateeka bwe yatiddwa okwetaba mu lukuŋŋaana luno. So he is part of the independent, we say independent in quotes because he belongs to a political party that we are extending invitation to. Nze Robert Onyango. Mawulire ga UBC leero. Lord Mayor wa Kampala omulonde Engineer Ronald Balimwezo asabye abazadde obutasusula abaana balina bukosefu ku bwongo Autism wabula babakuze ng'abaana abalamu obulungi. Balimwezo abadde katikati erugogo ku lunaku lwa World Autism Day ku bikwata ku baana n'abantu abalina obukosefu ku bwongo. Ebitongole by'obwannakyewa bisaba mwana okuli Tulinde Watoto ne Brass for Africa n'ebirala bikuziza olunaku lw'abaliko obukosefu ku bwongo Autism era bitemye empenda ku ngeri y'okukwatamu abantu abalina ekizibu ku bwongo okusingira ddala abaana. Tulinde Watoto Uganda ekyokulabirako twagala gavumenti eteekeko amateeka regulations ezinaayamba nnyo omwana alina autism. Bannanga baana temubasuulirira abaana balina autism. Embeera eyo si be baagireeta. Lord Mayor wa Kampala omulonde Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga akyomedde abazadde n'abantu ba bulijjo abasosola abaana abaliko obukosefu ku bwongo era nkakafu nti singa bakwatibwa bulungi nabo basobola okuvaamu ng'abaana abalala. Balimwezo alabudde abasosola abaana abaliko obukosefu ku bwongo era asabye gavumenti okumemera mu mateeka eri abalinyirira eddembe lyabwe. Omwana wa autism tomuteeka manju. Waliwo abaana bakwatibwa ne basibibwa emigwa n'omuteeka emanju n'akula nga tafunye fundamental human rights ze ng'omuntu. Gwe taata omuzadde atafaayo ku mwana ono, omwana ono alina okufiibwako okusinga ne ku baana abalala. Bannakyewa ku baana abaliko obukosefu ku bwongo baaza ebiteekeddwa okutunulwamu mu mbeera z'abaana abaliko obukosefu ku bwongo. Naye nga tukuba omulanga ekintu ekisinga omuziziko okusinga obunene mu byensoma yaffe kyekitongole ekyebibuuzo. Abaana bano bali badde batunulibwamu ng'abaana ab'ekikula ekirala era babagezesa engeri gye bayizeemu mu ngeri ey'enjawulo. Kwataganire wamu tulabe nti abaana tubawa obwetaavu n'obukuumi obumala naddala abo abalina autism. Bannange autism si bulwadde naye embeera ekyusa omwana obwongo oba n'endowooza n'entambula n'embeera ye eya bulijjo. Akulira ekitongole ki Autism Society Uganda Dorothy Nambi alaze obukulu bw'okwongera okumanyisa abantu ku ndwadde ya autism erabika ng'etamanyiddwa abantu bulungi. Olwaleero mu nsi yonna tujaguza abaana abalina embeera ey'obulemu ku bwongo. Obulemu ku bwongo butaataaganya abaana mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Nalwaleero omulamwa gubadde nti buli mwana alina omugaso. Abaana bano tebalina musango. Abo bonna abazadde abasalawo ne bakwata abaana ne basibira emabega omusango gubaddire. Bano abaana tebalina musango, baana ng'abaana aba bulijjo tulina kubaagala. Nze Rebecca Nantongo ne Stephen Kayumba abakusakidde bino. Bingi byebalindirira ku ssaawa 2 mu UBC Tonight ku ssaawa 4. Wano UBC leero tetugenda kusukkawo webale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde. Nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba.